NCFSE, that means National Curriculum Framework for School Education, suggested some pedagogical strategies to teach social science. One of them is issues based learning. It is suitable to teach the topic of public facilities. Teaching strategy. According to NCFSE 2023, the teaching strategy as per issues based learning is it can be a conducive tool for acquainting students with various aspects of social realities, integrating perspectives from different disciplines in investigating the causes of problems and in thinking about relevant social action. As a subject addressing normative concerns, it is also vital that students learn social science content by engaging with real issues in their immediate or distant context. For instance, students may consider the problem of drinking water shortage in their area, which may involve engaging with questions like what are the available sources of water, how is water consumption across different parts of the region or locality, are there wastages that can be avoided, how is water being made accessible to all sections of society, is there unequal distribution, what steps are being taken to purify water, how is it being made available to the poorer sections of the society, etc. Learning outcomes. The students will be able to discuss the need of water in daily life as a part of the fundamental right. The students will be able to analyze the role of government in supplying water to the citizens. The students will be able to think the possibilities in supplying drinking water and its alternatives. The students will be able to evaluate ideas for sustainability of water. The students will be able to discuss the need of proper sanitation facilities, especially for women and girls. Synopsis. While teaching, we have to prepare synopsis for each and every topic. For this lesson, the people of Chennai and water. Water is available in varying quantities to people of different areas in Chennai. Individuals have a fundamental right to safe drinking water, and it is the government's responsibility to provide it to its population. Water as a part of the basic human rights. Clean drinking water is essential for human lives. India has one of the highest water-borne illnesses such as diarrhea, dysentery, and cholera. Article 21 of the Indian Constitution recognizes the right to water as part of the right to life. That is to say, universal access to water should be provided. Public facilities include electricity, healthcare, public transportation, schools and universities, and other necessities for survival and daily living. A large number of people share the benefits of all public facilities. The government's role. One of the government's most essential responsibilities
is to ensure that these public amenities are accessible to everyone, making provisions for education, establishing schools and colleges, ensuring equal distribution of food throughout the country, improving health and sanitation facilities, improving transportation, and maintaining public utility works such as post offices, railways, and roads are all responsibilities of the government. This is the model of the lesson plan. Prayer concepts or skills for this lesson: knowledge of fundamental rights, municipality, public facilities, tax and tax revenue, source of revenue of government, private companies helping government in their work. This is the model of the lesson plan. Hi students, how are you? Fine. On the screen you are watching 4 words: drinking water, education, sanitation and healthcare. Out of these 4, you have learned already 2. Can you memorize them? Yes? Very good. You have already learned about education and healthcare. Now we are going to learn the importance of drinking water and sanitation. So, what is the source of drinking water in your house? Can anybody say? Very good. Nice. Do you have sanitation facilities in your school? Yes. And here in this picture we are seeing many things: healthcare, water, sanitation, transport and etc. Many things are there: education, banking, electricity, likewise. All these are called as public facilities. Public facilities means the facilities provided by the government to its citizen. Okay? So, you have to note these all public facilities and collect some pictures regarding these public facilities. And here let us take water. See, can you link these words with water? Water, safe drinking water. We need drinking water, that too safe water. That means it should not be contaminated. And next, water tanks. Water is stored in water tanks. Article 21. Under this article, water is a fundamental rights to all the citizens of our country, and it comes to right to life. Next one, water should be affordable. That means anyone can get the water with low prices, minimum prices, and some of the people are having water purifiers in their houses. You may have also the water purifier in your school. All the schools in our state are having RO plants, and universal access is the main concept for this water. Each and every person in our nation or in the world should have water, easy access to water. Okay? And next, I will tell you some of the
vocabulary. You have to mark it in the textbook. Okay. See, observe the textbook and say, where is municipal water? Universal access. What is municipal water? Municipal water means the water supplied by the certain municipality. That means in this lesson we are going to observe the water facilities in Chennai. So here municipal water means the water supplied by the Chennai municipality. And we have discussed already about the universal access. Universal access to water means that everyone has the right to safe, affordable and sufficient water for personal and domestic use. Here one more word, sufficient water. What is the measurement for sufficiency? Sufficiency means a minimum need for drinking and our domestic purposes. That is sufficient. This means we should not waste the water. It is a fundamental human right and a sustainable development goal. What is sustainable development? Sustainable development, we are observing this word in many situations. SD means any natural thing, any natural property, land, water and all other things should be handed over to the future generations. Our forefathers used the land, used the water, still also we are enjoying. Likewise, we have to give the same to the future generation also. That is known as sustainable development. Water conservation is also a sustainable development goal. Next, availability. There should be enough water to meet everyone's needs. There should be available water to meet everyone's needs. Here once again we have to recollect that only needs, not as a luxury. We should not waste water. We have water only for our needs. Accessibility. Water and sanitation facilities should be within reach for everyone. What is the need of sanitation facility? It's a nature call for each and every person. So sanitation is also very important, like water. Affordability. Water should be affordable for everyone. Safety. Water should be free from chemical and fecal contamination. All of us are having toilets in our houses. So we have to use them. No one should go outside for this fecal contamination. Okay? So in our school also we are having toilets. We should not go outside. Understand? Next, here in this picture we are seeing two students, that is one girl and one boy, Amu and Kumar. They both are wandering in the bus throughout the city Chennai. They are observing many areas from the bus. They observed the water facilities in different areas in Chennai. Now, in their point of view, we are discussing the water facility in Chennai. So, here is one question. Do you know water is available to all in your area? Can you say this? Okay. So, some of you are having water facility through taps, that means supplied by Gram Panchayat. Some of you borewell. Very good. And now let us join with Amu and Kumar. Here in this picture, many ladies stood near a
tap in the corner of a street. So, by observing this picture, can you say that water is affordable to all? Yes, it is affordable, but not to all. In this picture, we are seeing many ladies with empty vessels stood in the corner of a street before a water tap. So, they can get water only for 20 minutes or 30 minutes daily, 1 or 2 times. So, is it affordable? They can purchase water from outsiders? Yes, it is very difficult. Amu and Kumar went and observed 4 places. Here in Annanagar, they observed Ram Gopal's house. In this Ram Gopal's house, this Ram Gopal is a higher official living in Annanagar. He is a government official. And here, if we observe this picture, there are many green grasslands around his house, and his house is a bungalow. And he has tap water also. His servant is washing the car also. And he has plenty of water. Even he suffered with the water problem, he can get a water tank immediately after a ring to the senior municipal official. So, he has no problem of water. We can say that he has no problem. Even though a problem arises, he will get the water from the municipal authorities with a tank. And next, in this picture, Subramanyam in Mylapore. Here is also a water tank. That means in that area, Subramanyam is residing in a middle class area. Understand? And that is also apartment. He is living in a apartment, and there is much shortage of water. They are regularly using borewell water, and daily they have to get water from that borewell only, and 3 to 4 days they have to get municipal water in a tank. That means they have to store the water for 3 to 4 days, and he spends nearly 5 to 600 every month for that municipal water. So, can we say all these are affordable? Think yourself. Okay? And next, in this picture, Madapakam Siva. In this picture, we are seeing water bottles, 2 water bottles, and it is a small room in the first floor, and he gets water only once in a 4 days, only once in 4 days, and he is living only alone in that room. Why? As there is no water facility, he is not able to bring his family to the city, so that they are living in some other village or some other area. He only living in this Madapakam for his job purpose. So, this is also a problematic area. Okay? And now we will move to the next picture, Saidapet, that is Padma. Padma is a maid in Saidapet. She is living in a hutment. For 30 and 40 hutments, there will be only one tap at the corner of the street or road, and she is paying rupees 650 as the rent for that hutment. So, there is a common tap only. The tap runs water only for 20 minutes twice in a day. During summer, it is very difficult to get water, and the flow also becomes trickle during the summer season.
Why? What is the reason behind this? During summer water will get evaporated, so that it is very difficult to get water in some areas. Understand? So by seeing all these pictures, you have to think that is there universal access in these four situations. Okay, you think for some time later and write a report on these four persons and their water facilities. And now we will discuss about the water and the people of Chennai on the whole. Till now we have taken only four families and their problems. Water as a part of the fundamental right to life. Water as a part of the fundamental right to life. We have already discussed that water is a fundamental right and it is essential for life and good health. What is the connection between life and good health? Right to life and good health. మనం చాలాసార్లు పేపర్లో చదువుతూ ఉంటాం, పలానా చోట వాటర్ కంటామినేట్ అయింది, లేకపోతే పాడైన వాటర్తో వంట చేయటం వల్ల ఆరోగ్యం పాడైంది, హాస్పిటల్ పాలయ్యారు. అలాగే కొన్ని చోట్ల చేపల చెరువులని, రొయ్యల చెరువులని వేరే కొన్ని వేయటం వల్ల వాటికి వేసే మందుల వల్ల ఆ వాటరు అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్లోకి చేరి అక్కడున్న వాటర్ టేబుల్ అంతా కంటామినేట్ అవుతుంది. అది అక్కడే ఉండకుండా ఆ వాటర్ ఎంత దూరం అయితే ఆ టేబుల్ ఉందో ఆ టేబుల్ మొత్తం కూడా కంటామినేట్ అవుతుంది. అక్కడ పండిన కూరగాయలు కానీ లేకపోతే ఆకుకూరలు కానీ ఏది మనం తినలేము, రుచిగా ఉండదు, అవి తిన్నా మన ఆరోగ్యం బాగోదు. సో దేర్ ఈజ్ ఏ గ్రేట్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ వాటర్ and health. It is one of the 5 elements of our body. And deaths occur due to water related diseases. We will discuss later about these diseases in the future slides. The Constitution of India recognizes the right to water as part of the right to life under Article 21. This one we have already discussed, and you have to write the definition of right to life later after the completion of this session. Here, as per the United Nations, right to water entitles everyone to sufficient, safe, acceptable, physically accessible and affordable water for personal and domestic use. Here, physically accessible means we cannot drink water virtually. ఎక్కడో టీవీ స్క్రీన్ మీదో లేకపోతే కంప్యూటర్ స్క్రీన్ మీద వాటర్ చూసి మనం తాగలేము. ఖచ్చితంగా వాటర్ తాగాలంటే అది మన ముందు ఫిజికల్గా కనపడి ఉండాలి. మిగతా పాయింట్స్లోకి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకున్న వాటిల్లో ఇదొకటి కొత్తదన్నమాట. నెక్స్ట్, యూనివర్సల్ యాక్సెస్ టు వాటర్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యానిమల్ ఆన్ ద ఎర్త్ షుడ్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు water. How is the sale of the water by the farmers to water dealers in Chennai affecting the local people? Here we are seeing that a bore pump in the field. If this water is sold to people, local people, for supplying of water in Chennai, this what will be the position of the lands? So write your comments after the completion of the session. What is right to life? Right to life means the right to life is the belief that a human or other animal has the right to live and in particular should not be killed by another entity. Even it may be a human being or an animal, they should live until their natural death. ఒక మనిషి అయినా కానీ ఒక జంతువైనా కానీ వారికి సహజ మరణం ప్రాప్తించే వరకు వారు బ్రతికి ఉండాలి. ఇదే రైట్ టు లైఫ్కి సరి అయిన అర్థము. అండ్ హౌ ఈజ్ ఆర్టికల్ 21 హెల్ప్ఫుల్ టు ద జనరల్
public. What is the use of this Article 21? How it helps the public? Here in this slide many things are given. Right to food. It gives right to food, right to livelihood. They can earn their livelihood in a right way. Right to privacy. They can maintain their privacy. Each and every person can maintain their privacy. Right to healthy environment. ఇప్పుడు చూడండి, హెల్దీ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే వీ కెన్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్, ఏదన్నా ఒక ఏరియాలో ఒక చెత్త ఫ్యాక్టరీ అనేది ఏదన్నా ఒకటి పెట్టి ఆ ఏరియాలో ఉన్న చెత్తనంతా కలెక్ట్ చేసుకొచ్చి అక్కడ పెడుతున్నారనుకోండి, కొద్ది సంవత్సరాలకి ఆ వాసనకి ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళ ఆరోగ్యం అంతా కూడా పాడవుతుంది, లంగ్స్ దెబ్బతింటాయి. కాబట్టి అలాంటి వాటిని వద్దని చెప్పి ఎదురు తిరిగి ఆ వాతావరణం అంతా కూడా హెల్దీగా ఉండాలని కోరుకునే అవకాశము, దానిని పొందే అవకాశం కూడా అందరికీ ఉంటుంది. రైట్ టు మెడికల్ కేర్. మెడికల్ కేర్ మీన్స్ మెనీ hospitals are provided as we have already learned in the last year. And right to shelter. Each and everyone should have a shelter to live. Food, clothes, shelter, these three are needs, not luxuries. Rights to education. As you are enjoying, right to education is also comes under this Article 21, and this is more helpful to all the public in general. Next, we have already discussed about some water related diseases. If we take the contaminated water, what happens? Many diseases may come. Some of these are discussed here. Cholera, see in the first picture, and next one botulism, diarrhea. Many students are taking leaves by saying this reason only, and leptospirosis and typhoid fever, giardia. So these are some of the water related diseases. You have to mention in your project work some more diseases and the cause for these also. Here in this slide we are seeing కలుషిత నీటిని తాగి అనారోగ్యం పాలవుతున్న జనం. Do you know about any court cases related to water? Yes, ఇప్పుడే మనం అనుకున్నాం ఇందాక, కలుషిత వాతావరణం ఉంటే మనం పోరాటం చేయవచ్చని. అదేవిధంగా కలుషిత నీరు ఉన్నా కూడా మనం కోర్టులో కేసు వేయవచ్చు. ఎందుకు వేయవచ్చు అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్కి కోర్టు ద్వారా రక్షణ ఉంది. ఇది కూడా ఒక ఫండమెంటల్ రైట్ కాబట్టి దాన్ని మనం పొందలేనప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం కోర్టులో కేసు వేయవచ్చు. లైక్వైజ్ మెనీ కేసెస్ ఆర్ ఫైల్డ్ ఇన్ సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హై కోర్ట్స్, అండ్ ఇన్ మహబూబ్ నగర్ one such case was filed. Later during the judgment ఆ జడ్జెస్ ఏం చెప్పారంటే, ఆ కలెక్టర్ గారు ప్రతిరోజు ఆ ఇంటికి 25 లీటర్స్ ఆఫ్ వాటరు ఖచ్చితంగా సప్లై చేయాలని చెప్పారు. నెక్స్ట్, now I will give you some multiple choice questions. You write the answers. I will read slowly, you understand and give the answers. Which areas in Chennai faces severe water shortages? You don't show the answers to others. Write down in your notebook. Later I will correct. Which areas in Chennai faces severe water shortages? Madipakkam, Mylapore, slums near Saidapet, all these areas. Okay, next one. How can we prevent water related diseases? How can we prevent water related diseases? A, by using pond water, by using clean and safe water, by using boring water, D, all of these. Okay. Now I will give you home based assessment. That means
You have to write the answers at your home after reading the lesson and getting the information from internet or library. I will read the question. You follow the slide and write down the questions. You have seen the 4 situations illustrated above. Based on these, what impression do you get of the water situation in Chennai? ఇక్కడ మీరు చూసిన ఈ 4 ఫోటోల్లోనూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులన్నీ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు. దీన్ని బట్టి వాటర్ యొక్క పరిస్థితి అంటే నీటి యొక్క పరిస్థితి చెన్నైలో ఎలా ఉందని మీరు భావిస్తున్నారు? దీనికి ఆన్సర్ రాయాలి. సెకండ్ వన్, పిక్ అవుట్ ద వేరియస్ సోర్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ ఫర్ హౌస్ హోల్డ్ యూస్ ఫ్రమ్ ద డిస్క్రిప్షన్ అలాంగ్ సైడ్. వాటర్ సోర్సెస్ ఏమున్నాయి, మనకి ఇంటి అవసరాలకి వాడుకోవడానికి నీటి వనరులు ఎక్కడెక్కడి నుంచి వస్తాయి, ఏమున్నాయి? ఉదాహరణకి మీ సరౌండింగ్స్లోనే తీసుకోండి. చెరువులు ఉన్నాయా, పంపులు ఉన్నాయా, మున్సిపల్ వాటర్ సప్లై ఉందా, దగ్గరలో వాగులు ఏమన్నా ఉన్నాయా, నదులు ఏమన్నా ఉన్నాయా, లేదా మీరు కూడా ఆర్ఓ ప్లాంట్ నుంచి తెచ్చి వాడుకుంటున్నారా, ఫిల్టర్ అవుతే ట్యాంక్ నుంచి ఇస్తున్నారా, ఫిల్టర్ చేసి పంచాయతీ వాళ్ళు, ఇట్లా అన్ని రకాల సోర్సెస్ మీరు మెన్షన్ చేయొచ్చు. థర్డ్ క్వశ్చన్, వాట్ ఇన్ యువర్ వ్యూ ఈజ్ సిమిలర్ అండ్ వాట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఇన్ సుబ్రహ్మణ్యన్స్ అండ్ పద్మాస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్? ఇందాక మనం 4 స్లైడ్స్లో 2 గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం, 4 గురించి చేసుకున్నాం, కానీ ఇక్కడ 2 గురించి అడుగుతున్నాం. సుబ్రహ్మణ్యం, పద్మ వీళ్ళిద్దరి అనుభవాలకి సంబంధించి ఏవి ఒకేలాగా ఉన్నాయి, ఏవి డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి? అంటే ఇద్దరికి కొన్ని పరిస్థితులు సమానంగా ఉన్నాయి, ఇద్దరికి కొన్ని పరిస్థితులు వేరువేరుగా ఉన్నాయి. సో ఈ రెండింటిని మీరు పోల్చి సమానంగా ఉన్నవేవి, డిఫరెంట్గా ఉన్నవేవి మెన్షన్ చేయండి. నెక్స్ట్ 4th క్వశ్చన్, రైట్ ఎ పారాగ్రాఫ్ డిస్క్రైబింగ్ ద వాటర్ సప్లై సిట్యుయేషన్ ఇన్ యువర్ ఏరియా. మీ ఏరియాలో మీరు ఎక్కడుంటే అక్కడ ఆ ప్రాంతంలో వాటర్ సప్లై అనేది ఎలా జరుగుతోంది? అంటే ఎక్కడో వాగుంది, ఎక్కడో కాలువ ఉంది, ఎక్కడో నది ఉంది, అక్కడి నుంచి మీ ఇంట్లోకి నీళ్ళు ఎలా వస్తున్నాయి, లేదా అక్కడి నుంచి మీ స్కూల్లోకి ఎలా వస్తున్నాయి, అక్కడి నుంచి మీ ఊర్లోకి ఎలా వస్తున్నాయి అనేది ఎలా ఉందో తెలుసుకుని దాన్ని వివరిస్తూ ఒక పారాగ్రాఫ్ని రాయండి. అలాగే వై డస్ వాటర్ ఫ్లో ఇన్ ఎ ట్రికిల్ ఇన్ సమ్మర్ ఇన్ మోస్ట్ ప్లేసెస్ ఇన్ ఇండియా? ఫైండ్ అవుట్. చాలా ప్రదేశాల్లో భారతదేశంలో వేసవి కాలంలో నీరు చాలా సన్నటి దారి వస్తుంది, ఒక్కోసారి డ్రాప్స్గా పడుతుంది. దీనికి ఉన్న కారణం ఏంటి? ఇక్కడ మీకు ఒక హింట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది, సన్నని. దాన్ని బట్టి మీరు ఊహించి కారణాలు రాయొచ్చు. అదేవిధంగా ఒక డిస్కషన్ ఒకటి రేపు కండక్ట్ చేస్తాను, దీనికి సంబంధించినటువంటి వివరాలు కూడా మీరు గ్యాదర్ చేసుకురండి. ఈజ్ దేర్ ఏ జనరల్ షార్టేజ్ ఆఫ్ వాటర్ ఫర్ ఎవ్రీవన్ ఇన్ చెన్నై? కెన్ యూ థింక్ ఆఫ్ 2 రీజన్స్ వై డిఫరెంట్ పీపుల్ గెట్ వ్యారియింగ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ వాటర్? చెన్నైలో అందరికీ నీళ్ళ సమస్య ఉందా లేదా? అలా ఉంటే గనక లేకపోతే గనక ఏదైనా సరే దానికి కలిగినటువంటి 2 రీజన్స్, అంటే వీళ్ళకి ఎక్కువ ఎందుకు వస్తున్నాయి, వేరే వాళ్ళకి తక్కువ ఎందుకు వస్తున్నాయి, కొంతమందికి అసలు ఎందుకు ఉండట్లేదు అనే దానికి ఏవైనా సరే మీకు తెలిసిన అర్థమైన 2 కారణాలని మెన్షన్ చేయండి. దాని మీద రేపు క్లాస్ రూమ్లో డిస్కషన్ ఉంటుంది. అదే డిస్కషను మీరు ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ కింద కూడా మార్చుకుని రాయొచ్చు. సో బాయ్స్ ఒక గ్రూపు, గర్ల్స్ ఒక గ్రూపు తయారు చేయడం జరుగుతుంది. ఖచ్చితంగా 2 గ్రూప్స్ నుంచి కూడా 4-5 పార్టిసిపేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చెప్పిన వర్క్ అంతా కూడా మీరు చేసుకొని మళ్ళీ రేపటి క్లాస్ రూమ్కి మీరు ఇచ్చిన వర్క్ని కంప్లీట్ చేసి హోంవర్క్ తోటి ఆన్సర్స్ తోటి రావాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.